La naturaleza no solo es hermosa, también es extraordinaria de secretos. Desde el rugido del león hasta el brillo de una luciérnaga, hay muchas cosas que nos asombran. Pero hoy te llevaré a lugares donde la curiosidad se encuentra con lo desconocido. Prepárate para descubrir misterios naturales que desafían tu mente y imaginación. Sigue escuchando, prepárate para dejarte llevar en un viaje donde cada paso revela una nueva maravilla. No temas al misterio, abrázalo. Queer saber más. Sé conmigo. Al adentrarnos en este viaje, me gustaría compartir contigo una anécdota personal. Recuerdo haber estado acampando en un lugar remoto rodeado de un silencio profundo. De pronto, un sonido extraño se filtró entre los árboles, un ritmo constante que parece provenir de otro mundo. Mi mente vagaba imaginando que podría estar sucediendo en las profundidades del bosque. En ese momento, surgió la naturaleza guarda secretos que trascienden nuestra comprensión. Nuestra primera parada nos lleva a un lugar donde los sonidos se intensifican. Imagina sentarte en una banca bajo un doso de árboles frondosos. El aire se torna húmedo y denso, cargado con el aroma petrichor. La lluvia se con suavidad, creando una sinfonía melódica. Cierra tus ojos y respira hondo. ¿Puedes sentirlo? Este es el sonido del bosque después de la lluvia. Un concierto único que armoniza con la naturaleza. En el corazón de este escenario natural, se esconde un fenómeno que desafía la lógica. El sonido del bosque no es un simple eco casual. Es una orquesta sinfónica de sonidos que se intensifican tras la lluvia. Las gotas deslizando por las hojas, el canto de los pájaros, el murmullo del viento, todo converge en un crescendo musical. Es coro natural tiene una explicación científica. Las gotas de lluvia actúan como resonadores, amplificando los sonidos del entorno. Los árboles absorben y rebotan estas vibraciones, creando un eco prolongado que envuelve el bosque. El sonido del bosque después de la lluvia es un misterio natural que nos recuerda la complejidad de nuestro planeta. Nos invita a escuchar con atención los sonidos en nuestro alrededor, y que en ellos reside parte de la magia de la naturaleza. Ahora, permíteme llevarte a un lugar donde el cielo nocturno se torna indescifrable. Imagines en una noche estrellada, con la quietud del cielo salpicado de miles de estrellas. De pronto, una luz extraña ilumina el horizonte. No es un destello fugaz, ni un meteoro. Es algo fascinante, un espectro luminoso que danza en el firmamento. Adentrándonos en esta contemplación cósmica, nos encontramos con un enigma que ha cautivado a la humanidad durante milenios. El cielo no es un lienzo infinito y estático. Es un escenario dinámico, donde se desatan espectáculos celestiales que desafían la explicación. La luz que asombra en el horizonte no es un fenómeno casual. Es la manifestación de un proceso natural extraordinario. Las auroras boreales, también conocidas como el resplandor de Venus, son un ballet de luces que se despliega en latitudes altas. Esta danza lumínica se produce por la interacción de partículas solares con los gases de la atmósfera terrestre. Los vapores del agua, el oxígeno y el nitrógeno se excitan, emitiendo radiación en forma de luz. El resultado es un espectro de colores que varía desde tonos verdes y rojos hasta violetas y rosas. Este misterio natural es un recordatorio de la conexión entre el espacio y la tierra. Nos invita a mirar hacia el cielo con asombro y a comprender que la vastedad del cosmos no deja de sorprender. Acompáñame ahora a un lugar donde la paciencia es recompensada con una maravilla. Visualiza un lago tranquilo rodeado de juncos y nenuferos. El agua se refleja como un espejo, mostrando la quietud del cielo. De pronto, un espectáculo único rompe la monotonía. Una flor emerge lentamente, revelando pétalos rosados de terciopelo. Este fenómeno natural no es un capricho floral cualquiera. Es el resultado de una adaptación milenaria de la naturaleza.
La flor del loto, simbolo da pureza y belleza, posee una característica singular. Flores en conditions específicas que desafian lo convencional. Su apertura es un proceso gradual que ocurre a lo largo de varias majanas. El lóbulo, envuelto en un capullo, se expande lentamente, revelando su color rosa intenso. Es misterio natural es un ejemplo de la persistencia y adaptación de la vida. Nos enseña que la paciencia y la constancia son recompensadas con una belleza excepcional. En nuestro viaje por los misterios naturales, nos encontramos con un fenómeno que desafía la lógica. En medio de un paisaje árido, inhóspito, donde la sequía parece eterna, surge una formación rocosa que contrasta con el entorno desértico. Sus gargantas ocultan un secreto, un manantial de agua cristalina que brota en medio del desierto. Esto no es un simple punto de agua. Es el resultado de un proceso natural complejo que desafía las condiciones adversas del desierto. El agua que emana de la tierra posee una composición química única. Su origen se remana a épocas remotas, posiblemente proveniente de manantiales subterráneos cargados de hielo. Es misterio natural es un recordatorio de la capacidad de la vida para adaptarse a los entornos más hostiles. Nos inspira a buscar soluciones en la naturaleza para los desafíos que enfrentamos. Si cierras los ojos y imaginas un prado verde y ondulado, salpicado de flores silvestres y poblado de insectos, te adentras en el corazón de un ecosistema sorprendente. De pronto, una sombra oscura se cierne sobre el paisaje. Una avispa con cuerpo peludo y las membranosas zumbando, amenazante. Esta criatura alada no es un simple insecto. Es un enigma evolutivo que ha sobrevivido a lo largo de millones de años. La avispa, con su cuerpo veloso y sus alas membranosas, es un fósil viviente que ha mantenido su apariencia a lo largo de la historia. Su zumbido, aunque molesto, es un recordatorio de la antigüedad de ser. Es misterio natural nos recuerda que la evolución no es un proceso lineal, sino una adaptación constante a los cambios. Nos invita a respetar la diversidad de la vida en todas sus formas. A medida que nos adentramos en los misterios de la naturaleza, nos encontramos con un fenómeno que desafía la percepción. En un entorno aparentemente monótono y seco, como una roca o un tronco, surge una formación verde. No se trata de una planta común, sino de una cubierta vegetal que cubre la superficie. Este enigma natural no es una simple acumulación de musgo. Es un proceso complejo de adaptación y supervivencia. El musgo, a pesar de su aparente sencillez, es un organismo resistente que puede prosperar en condiciones adversas. Su crecimiento sobre la roca es un ejemplo de perseverancia. Es misterio natural nos enseña que la vida encuentra la manera de florecer, incluso en los entornos más inhóspitos. Nos inspira a buscar soluciones creativas para los desafíos que enfrentamos. Nuestro viaje culmina con un misterio natural que redefine los límites de lo posible. En un entorno donde la vida parece imposible, surge un fenómeno que contradice las condiciones adversas. Imaginen un desierto árido y inhóspito, donde la sequía y la falta de nutrientes hacen que la vida parezca un espejismo. De pronto, un cactus polonio brota entre las dunas, desafiando las condiciones extremas del entorno. Este enigma natural no es un simple cactus. Es un ser resistente que ha evolucionado para sobrevivir en las condiciones más adversas. Sus espinas, su metabolismo lento y su capacidad de almacenar agua son adaptaciones que le permiten prosperar en el desierto. Es misterio natural es un recordatorio de que la vida encuentra la manera de persistir en los entornos más hostiles. Nos inspira a buscar soluciones en la naturaleza para los desafíos que enfrentamos. He compartido contigo algunos de los misterios de la naturaleza, fenómenos que han despertado mi curiosidad a lo largo de mi existencia. Me encantaría conocer tu experiencia.
Que misterio natural te ha cautivado o que fenómeno de la naturaleza te despierta más asombro? Recuerda que cada día descubrimos nuevos misterios en nuestro planeta y el universo. La naturaleza no deja de sorprendernos. Si es legado hasta aquí, te agradezco de compañía en este viaje a través de los misterios naturales. Nos encontramos en un sendero donde la curiosidad es nuestra guía. Hasta nuestra próxima cita, les deseo una vida llena de misterio, curiosidad e investigación.